वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरो अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये धीमहि पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये कैवल्यपदसिद्धये द्वैतविधेयकप्रकरणे एकश्चत्वारिंशत्तमः श्लोकः। प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्यभावतः प्रलये तन्निवृत्तौ तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्यभावतः गुरुशास्त्राद्यभावतः विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं बोधुमद्वयम्। विरोधिद्वैताभावेऽपि न विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं शक्यं बोधोद्वयम् बोधुमद्वयम्। अबाधकं साधकं च द्वैतमीश्वरनिर्मितम् अबाधकं साधकं साधकं च च द्वैतमीश्वरनिर्मितम् द्वैतमीश्वरनिर्मितम्। अपनेतुमशक्यं चेत् स्यास्तां तद्दृश्यते कुतः।
अपनेतुमशक्यं अपनेतुमशक्यं चेद्यासां चेद्यासां तद्विष्यते तद्विषयते कुतः। कुतः। द्वैतम् अद्वैतस्य न विरोधि। द्वैते सति अपि अद्वैतस्य भावः। कल्पान्ते प्रलयकाले कल्पान्ते सर्वाणि ब्रह्मणि विलीयन्ते। द्वैत प्रपञ्चः ब्रह्मणि विलीयते प्रलयकाले। अतः प्रलयकाले एव द्वैत अभावत्वात् अद्वैत सिद्धिः इति चेत् न तत्रापि न भवति। कथं न भवति? कथम् अद्वैत ज्ञानं न भवति? तत्र प्रलयकाले गुरुः नास्ति, शास्त्रमपि नास्ति। शास्त्र प्रमाण अभावत्वात्, शास्त्र प्रतिपादकस्यापि अभावत्वात् अद्वयं परब्रह्म ज्ञातुं न शक्यते। इत्युक्ते कदा ज्ञातुं शक्यते अद्वैत ब्रह्म? द्वैते अद्वैत द्वैते एव, द्वैत भावे एव। इत्युक्ते द्वैतं न विरोधि अद्वैतस्य ब्रह्मणः। द्वैतकाले एव, सृष्टिकाले एव तत्र एव गुरुः अस्ति, शास्त्रमस्ति। अतः एव गुरुमुखात् शास्त्र ज्ञान प्राप्तिः, तेन अद्वैत ज्ञान प्राप्तिः, अद्वैत ब्रह्म ज्ञानं भवति। गुरुं विना शास्त्रं विना ब्रह्मज्ञान अभावत्वात् प्रलयकाले न सिद्ध्यति, सृष्टिकाले एव। सृष्टिकाले एव इत्युक्ते द्वैते एव द्वैत प्रपंच भावे एव अद्वैत ज्ञानं सिद्ध्यति। अतः द्वैत प्रपंचः ब्रह्मज्ञानस्य ततो प्रतिबन्धकः, न बाधकम् अबाधकम्। अतः द्वैतं ब्रह्मज्ञानस्य न प्रतिकूलं न बाधकं, किन्तु साधकम् एव, कारणम् एव। साधकं भवति, साधनं भवति, अनुकूलं भवति। ईश्वर निर्मितं द्वैतम् अबाधकं साधकं च, अप्रतिकूलम् अनुकूलं च ब्रह्म ज्ञान प्राप्तेः। द्वैतस्य अपनेतुम् अशक्यं च इति। अपनेतुम् अशक्यं, यदि द्वैतस्य अपनेतुम् अशक्यं भवति, इत्युक्ते द्वैतस्य अपनयनं कोऽपि कर्तुं न शक्यते। कोऽपि द्वैतस्य निराकर्तुं समर्थः नास्ति। अतः द्वैत प्रपञ्चः भवतु। कुतः भवद्भिः द्वैतस्य दृश्यते? कुतः? कस्मात् कारणात्? द्वैत प्रपञ्चः न तु बाधकं, किन्तु साधकमेव इति।
इत्युक्त्वा अनन्तरम् अग्रिमश्लोके द्वैत प्रपञ्चस्य विभाजनं करोति आचार्यः विद्यारण्यमुनिः। तदपि दृष्टं। पुनः एकवारं पठामः। जीवद्वैतं तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा। जीवद्वैतं तु शास्त्रीयम् शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति अशास्त्रीयमिति द्विधा उपादधीतशास्त्रीयमातत्त्वस्यावबोधनात्। तस्य उपाददीतशास्त्रीयमातस्वस्यावबोधनात् तस्यावबोधनात् एतदपि दृष्टमेव। आचार्यः अस्मिन् श्लोके जीवदृष्टद्वैतस्य विभागः कृतवान्। जीवसृष्टद्वैतं शास्त्रीयम् अशास्त्रीयं च इति द्विधं भवति। शास्त्रीयम् इत्युक्ते यत् शास्त्रैः शास्त्रप्रमाणैः यत् कर्तव्यतया विधीयते उच्यते तत् शास्त्रीयम्। अशास्त्रीयं न शास्त्रीयं विरोधार्थेन यत् शास्त्रप्रमाणैः यत् निषिद्धं तस्य करणं तत्करणम् अशास्त्रीयमिति। शास्त्रं यस्य निषेधं करोति तत् शास्त्रीयम् इति। शास्त्रीयद्वैतम् अशास्त्रीयद्वैतमिति जीवसृष्टद्वैतस्य विभागः कृतः। शास्त्रीय संबंधद्वैतं शास्त्रीयद्वैतं स्वीकुर्यात्। अशास्त्रीयस्य निराकरणं कृत्वा शास्त्रीयद्वैतस्य स्वीकरणं करणीयम्। उपाददीत स्वीकरणं कुर्यात् तत्त्वस्य अवबोधनात्। यावत्कालं ब्रह्मज्ञानं न उदेति तावत्कालं शास्त्रीयद्वैतस्य स्वीकरणं करणीयम्, स्वीकारं कुर्यात्। तावत्कालं शास्त्रीयानि साधनानि यानि साधनानि शास्त्रीयानि तानि अनुसरणीयानि, तानि सर्वाणि करणीयानि। कर्मयोगः, उपासना, तदनन्तरं श्रवणं मननं निधिध्यासनं, ध्यानयोगः इति ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं साधनानि शास्त्रीयसाधनानि, शास्त्रैः उक्तानि साधनानि अनुकूलानि भवन्ति। अतः शास्त्रीयानि जीवसृष्टशास्त्रीयं स्वीकर्तव्यम्, पादेयम्। अशास्त्रीयं तत्तु हेयमेव। तत् आचार्येण चतुश्चत्वारिंशत् श्लोके उक्तः। Up to 43 we saw. No, 44. ब्रह्म विचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्। आत्मब्रह्मविचाराख्यं आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं शास्त्रीयं मानसं मानसं जगत्। जगत्। उद्धेत्तत्प्रेत्तच्च हेयमिति श्रुत्यनुशासनम्।
बुद्धे तत्त्वे बुद्धेस्तत्त्वेतच्च हेयं तच्चेयं विश्रुत्यनुशासनम्। विश्रुत्यनुशासनम्। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम। आत्मा एव ब्रह्म। आत्म ब्रह्मणः विचारः। आत्म ब्रह्म ब्रह्मणोः विचारः। आत्मा ब्रह्म इति तद्वयमस्ति। आत्म ब्रह्म विचारः। आत्म ब्रह्म विचारः आख्या यस्य तत् आत्म ब्रह्म विचाराख्यं किं तत् शास्त्रीयम्। आत्म ब्रह्म विचाराख्यं विचार रूपेण वर्तमानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः परब्रह्मणः तत् शास्त्रीयम्। शास्त्रीयं किम् इति उक्ते आत्म ब्रह्म विचाराख्यं शास्त्रीयम्। प्रत्येक रूप परब्रह्मणः विचार रूपं यत् वर्तते तत् शास्त्रीयं। तत् मानसम्। मानसं जगत्। जगत् इत्युक्ते मानस प्रपञ्चः। मानसं मनसा कल्प्यमानं जगत् प्रपञ्चः। मनोमय प्रपञ्चः। मनोमयं शास्त्रीयम्। आत्म ब्रह्म विचाराख्यं मनोमयम् इति। आत्म ब्रह्म विचाराख्यं शास्त्रीयं मनोमयम्। आत्मा एव ब्रह्म। प्रत्येगात्मा एव ब्रह्म इति विचारः। इति विचारः शास्त्रीयः। विचारः कुत्र भवति? मनसि एव भवति। मनसि एव विचारः भवति। अतः मनसा मनसा जीवः मुमुक्षुः। मुमुक्षुना विचारः कर्तव्यः। अतः मानसं जगत् सदा कर्तव्य सदा कुर्यात्। फल ब्रह्मज्ञान उत्पत्ति पर्यन्तम् बुद्धे तत्त्वे बुद्धे विज्ञाते सति बुद्धे तत्त्वे सति सति सप्तमी तत्त्वे किं तत्त्वं जीव ब्रह्मैक्य परमार्थ तत्त्व। जीवः ब्रह्म एव। जीव ब्रह्म ऐक्य रूपे परमार्थ तत्त्वे बुद्धे सति विज्ञाते सति इत्युक्ते च आत्मज्ञान उत्पत्ति काल पर्यन्तम् आत्मविचाराख्यं शास्त्रीयं तत् मनोमयम् उपादेयम्। तत् पश्चात् हेयम्। श्रुति अनुशासनम्। एतदेव श्रुतेः अनुशासनम्। एष आदेशः एष उपदेशः इति। ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं मनोमयं शास्त्रीयं। कीदृशं शास्त्रीयम्? आत्मब्रह्मविचाराख्यं मनोमयं शास्त्रीयम् उपादेयम्। आत्मज्ञान पर्यन्तं। तदनन्तरं किं करणीयम्? हेयम् मनोमयं शास्त्रीयं हेयम्। आत्म ब्रह्म विचाराख्यं शास्त्रीयं हेयम्। तस्य किं करणीयं? त्यागः कर्तव्यः। किं प्रयोजनं? तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। अद्वैत ब्रह्म ज्ञान सत् शास्त्रस्य किं प्रयोजनं? पुनः शास्त्र प्रमाणैः किं करणीयं? प्रयोजनं नास्ति। शास्त्रैः शास्त्र प्रमाणैः अविद्यानिवृत्तिः ब्रह्मज्ञान प्राप्तिः
अतः तदनन्तरं शास्त्रप्रमाणैः किमपि प्रयोजनं नास्ति। प्रयोजनाभावात् किं करणीयं? हेयं त्यक्तव्यम् इत्यर्थः। यद्यपि शास्त्रीय द्वैतं जीवानां कृते अति उपयोगी भवति, तथापि तस्यापि हेयं कदा ब्रह्मज्ञान प्राप्ति अनन्तरम्। अतः अशास्त्रीयं तु प्रथमतः एव अशास्त्रीयं, शास्त्रीयं ब्रह्मज्ञान अनन्तरं हेयम्। एतदेव श्रुत्याः उपदेशः, वेदस्य उपदेशः। अतः शास्त्रीयद्वैतस्य कथं त्यक्तुं शक्यः इति अत्र कापि शङ्का न करणीया। हेयम् एव, शास्त्रीयमपि हेयम्। यदा शास्त्रं भवति तदा द्वैतं भवति, यावत्कालं द्वैतज्ञानम् अस्ति तावत्कालं शास्त्रीयम् उपादेयम्। ज्ञानसिद्धे सति तस्यापि हेयम् इति शास्त्रम् एव उपदिशति। अद्वैतज्ञानसिद्धे तस्याम् अवस्थायां कः गुरुः कः शिष्यः, किं शास्त्रं किम् अशास्त्रं, को विधिः को निषेधः, अतः हेयम् इति शास्त्रम् उपदिशति। What is शास्त्रीयं द्वैतम्? आत्म ब्रह्म विचाराख्यं जीवसृष्टद्वैतं शास्त्रीयम्। शास्त्रं अत्र प्रश्नः उदेति, शास्त्रम् ईश्वरसृष्टद्वैतं वा जीवसृष्टद्वैतं? शास्त्रम् ईश्वरसृष्टद्वैतं जीवैः न कृतः, अतः ईश्वरसृष्टद्वैतं। Shastram comes under Ishvara Srishta Dvaitam or Jiva Srishta Dvaitam. Shastram is Ishvara Srishta Dvaitam. It's not created by Jiva. But the way we look at Shastram, that is Jiva Srishta Dvaitam. How do you say that? The way we look at the Shastra, we look at the Shastra Pramana. A Jiva can either ignore the Shastra or can understand the Shastram and can take it as a means for moksha. That is Jiva Srishta Dvaitam. Shastram is Ishvara Srishta Dvaitam. The way the Shastram is looked upon, it is Jiva Srishta Dvaitam. Shastram alone is the pramanam for Atmajnanam. Shastre, Ramanya Buddhi, that is Jiva Srishta Dvaitam. That is Brahmajnana Anukulam, that Dvaitam. Therefore only Upadeya. Therefore only should be accepted. Accepting Shastra as the pramana. Without Shastra, without Guru, moksha is not possible. Therefore, Shastre Pramanya Buddhihi. Therefore, Shastra Adhyayanam, Shastra Shavanam, Jiva Srishta Dvaitam. Shastram is Ishvara Srishta Dvaitam. Shastre Pramanya Buddhihi, Jiva Srishta Dvaitam.
distinction must be clear. Therefore, Manasam Jagat, in the mind, the Vichara takes place. Shastre Pramanya Buddhi, the Shraddha is there. And that is gained by, Shraddha is gained by Ishvara Anugraha. Suppose Shastram is Ishvara Srishta Dvaitam. On that Shastram, the Pramanya Buddhi is Jiva Srishta Dvaitam, that is earned only by Ishvara Kripa. Once the clarity comes with regard to the Shastram, Shastra Pramanam, Shastram is the independent means of gaining jnana. Then moksha becomes smooth. The moksha sadhanam becomes smooth. Because clarity is there, therefore you have to pursue studying Shastram, do vichara 24/7. All this requires the grace of Ishvara all the way. Since Shastram is not one of the Pramanam independent, is available for the Jiva. It is outside the Jiva, the person. Therefore, the Shastram is considered to be the sixth sense. We have 5 sense organs, therefore we get 5 sense perception, 5 types of data. So with that alone, we can operate in the world. 5 sense organs and 5 sense perceptions, 5 types of data, and therefore we communicate. Only through this. That is Shastram. Shastram is outside the person, outside the Jiva. It is with the Guru. It was with the Ishvara, came down in the lineage successively. Therefore, to the Guru, Asmadacharya Paryantam. And that Shastram is the sixth sense. Without that, the Jiva cannot gain moksha. Therefore, that sixth sense, the Shastra is important. It is Ishvara Srishta. That on that Shastra, the Shraddha in that. That depends, the Shraddha and the continuous exposure Shastra. That depends on the Jiva. That is Manasam Jagat Manomaya. Manomaya Dvaita. Why Shraddha we emphasize? Because only when Shraddha is there, then only there will be the Shastra study. Continuous Shastra study. For what? For Advaita Jnanam, Atma Jnanam. Therefore, Buddhe Tattve. Therefore, till the Buddhe Tattve, Vijnate, Buddhe is Pradanta. Buddha Dhatu. Buddhe Tattve, Vijnate, Sati. Buddhe Tattve, Sati, that Shastram over which we had the tremendous Shraddha, that Shastram is Ayam. When Tattvam is understood, then it has to be Ayam. Then it is to be given up, not till then. Till then, Shastram, one has to hold on to this Shastram. So making use of the Ishvara Srishta, on that the Vichara is Shraddha, all these are Jiva Srishta Dvaitam. Therefore, one has Jiva has to make use of this Dvaitam. And Buddhe Dvaite Sati, when Tattva is known, Tati Ayam, one has to give up that Shastram. When knowledge is there is no need for Shastram. But Shastram drops by itself. Buddhe Tattve Sati Shastriya Ayam. One should not develop even attachment for the Shastra. Shastram also has to be
given up. Otherwise, the attachment, previously the attachment was with the Laukika, Dvaita. Now it will become Shastriya Dvaita. So that will be shift from Laukikam to Shastriyam. Attachment is attachment. Therefore, Shastram being a sadhanam, therefore, Shastre sadhanatva buddhihi. Shastre sadhanatva buddhihi. Shastre pramanya buddhihi. That should be there as long as jnanam is not gained. Once it is gained, but Shastriya buddhi also has to be given up. Sadhanatva buddhi also has to be given up. Sadhye sati sadhanasya kim prayojano. Therefore, eyam iti Shruti Anushasanam. Anushasanam is command, mandate. Shruti Shasti. Shruti orders. How can I give up Shastram which I love so much? No, that also has to be given up. Tyajyam iti Shrutya eva upadishtaha. Shrutehe Anushasanam. Eyam iti. So, as much as Laukika Dvaita is dismissed, like that, the Shastriyam Dvaitam also be dismissed after Jnana, not before that. Till then, it is important because it is a sadhana. It is a karanam, karanam. Therefore, one has to hold on to Shastra. After reaching the shore, what is use of boat, the oar? That has to be discussed. That one should be able to do mercilessly. Do not develop attachment for the Shastram. That is the point here the Acharya makes. As Ashastriyam we mercilessly dismissed, Shastriyam also should be dismissed after Jnana. The date of it. No, the Tika. Kim tat Shastriyam Dvaitam iti Ashankayam Aha. What is that Shastriya Dvaitam? Shastriya Dvaitam we understand. What is this Shastriya Dvaitam? If it is asked, Acharya says here, Atma iti Pratyagrupasya Brahmanaha Charakyam it Stavanadikam Tata Shastriyam Manasam Jagat Ityartaha. Atma, which is Brahma. Pratyak Atma, which is Brahma. Pratyagrupasya Brahmanaha Vicharakyam Vicharaha Akya Yasya Tata. Vichara in the form of what? Stavanadikam, Stavanam, Maranam, Nidhyasanam, and Nishta. That is Shastriyam, that is Manasam Jagat, Manomayam Jagat, Manomaya Prapanchaha. Nanu, Atatvasya Vabodhanat, iti Uktam Anupapannam. Asuptehe Amritehe Kalam Nayet Vedanta Chintaya iti Uktatva iti Ashankya Aha. Atatvasya, the very famous quote, Asuptehe Amritehe Kalam Nayet Vedanta Chintaya. That is, till the person goes to sleep or till death, not or till death, every day and every day and like that till the end, till death. So every day the waking avastha, like that every day till death, the person must spend his time in incurring into the Shastra. Asuptehe, that is the time we go to sleep, we take rest. And Asuptehe,
मृतेः मृतकालं पर्यन्तम् आमृतेः not amrite amrite kalam nage may this person spend the time in Vedanta Chintanam. Famous quote. No, here the objection is raised. What is the objection? Till Atatvasya Avabodhanat, till the knowledge of the Atma is understood, so nanu Atatvasya Avabodhanat ityadi uttam anupapannam. Atatvasya Atatvasya Avabodhana, up to the Avabodhana of the Tattva, Atatvasya Avabodhanat, that becomes Anupapannam, it becomes invalid. Why? Because Asuptehe, Amratehe, Kalam Naget, Vedanta Chintaya, it is said, that is up to Marana Kalam, up to till we die, our time should be spent in thinking about Vedanta. But here you say Atatvasya Avabodhana, therefore doubt. Therefore, if the doubt is right for that, only Acharya says Buddhe Giti Tattve Brahmatmaikya Lakshane Buddhe Sakshat Krite. Buddha is Sakshat Krite Vijñate Ityaka Sati Sati Tarhi Asuptehe iti Vakyasya Ka Gati iti Chet Dhyana Kinchit Kamadinam Anaha Vi. That is Dhyana Kinchit Kamadinam Managapi iti. Managapi iti Purvarde Kamadi Avasara Pradhanasya Nishidatvat Tatvarata Eva iti Vadamaha Ataha Na Kapi Anupapattihi iti Bhavaha. The Tattve Brahmatvaikya Lakshana Buddhe Sakshat Karte. When the Brahmat Tattva, Aikya Tattva, the Aikya between the Jiva and the Ishvara, the identity between the Jiva and the Ishvara is known. Sakshat Krite Sati, till then, Tarhi Asuptehe Amrtehe, that statement. What will be the Kagatihi, what will be the Gati of the statement if you ask? Asuptehe Amrtehe is till we die, till the person dies, should spend time in Vedanta Chitanam. Even if Jnanam happens, if it is so, no. So then what does the sentence mean then? Because there is a contradiction. Here the Acharya says, Atatvasya Avabodhanat Shastra Upadeyam. There is another statement in the statement, Asuptehe Amrtehe Kalam Nagit Vedanta Chintaya. So Tattve Brahmatmaika Lakshane Buddhe Sakshat Krite Tarhi, then Asuptehe iti Vakyasya, then what will be the validity of that statement? Asuptehe Amrtehe Kagati iti Chet. If you ask for that, the answer is said. That is, Dadyat na avasaram kinchit kamadinam api. Kamadinam avasaram. Avasaram is opportunity, chance. Never dadyana avasaram. May one not give even
a chance, little chance for kamadi, etc. That is what it is talked about in that section. It is Purvarde. Purvarde means in the previous portion there. So, Kamadinam, Kamadinam, Manakapi. Kamadinam, Kamadina Manakapi. Never give us even a little chance for the desire to arise in the mind. Therefore, in order to be free from these entangling desires. Therefore, the such statement was made in the Purvarde in the previous portion. Kamadi avasara pradhanasya, when there is chance for entertaining such desires. There it is said to avoid all these desires. Not giving any chance for any desires and for the pursuit of desires. Therefore, the statement asaptehe amrtehe, it is made. Nishiddhatvat, tat parata eva giti. So, till the end, the desires have to be dismissed, to be negated, should not entertain desires, because that becomes the means for further bonding. More and more desires, more and more the strengthens that strengthens the bondage. So therefore, only that statement is made asuptehe avartehe. Therefore, only kinchit kamadinam avasaram na dadyat. Don't give any scope for the desires to arise and stay. The purvarde, the previous portion, it is said that in that context, in that shruti, there it is said. Therefore, we have to see contextually, not quoting from somewhere out of context and then asking. Therefore, kamadi avasara pradhanasya, when there is chance for the kama to arise, there only tasya nishedam, nishiddhatva parata eva muktam. That is, that kama should be kama, and therefore kami karma. Therefore, nishiddhatvat parata eva. That is the parata. That should be there, the commitment iti mayam vadamaha. Ataha, therefore, there is no anupapattihi. Therefore, there is nothing anupapatti here. No invalidity. Therefore, there is validity in what we say. Therefore, it is upapattihi eva. Atra kapi anupapattihi nasti iti bhavaha. So the statement uddhe tatte tacheheyam iti asya vakyasya kapi asya vakyasya अनुपपत्तिः नास्ति. अतः कापि अनुपपत्तिः न, अतः न कापि अनुपपत्तिः. Therefore, there is no contradiction in what we said. Therefore, our statement is valid. Out of context, quoting and then arguing that it is against what we said is not proper. Asuptehe amritehe kalam vedanta chintaya. That statement occurred where that there alone you see what was said before. In keeping that what was said before and the statement is made, so that context is different, and here what we say is different. Therefore, how can there be contradiction here? There's no contradiction. Therefore, kapi anupapattihi nasti iti bhavaha. So, the next shloka. The shlokas are simple, that's why Acharya has not, Tikakara has not commented, it is Pashtam.
but we can read individually. शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यतोत्सृजेत् परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यतोत्सृजेत् अभ्यस्य अभ्यस्य what vibhakti, what vachanam? Shashti Bhakti. No, you'll say that. It is Lyabanta, Avyayam. Okay. It is like Vihaya, Vihasya. What Subhashitam is that? Right? Vihaya, Vigasya. Vihaya, the one who says Vihaya as Chaturthi and Vigasya as Shashti, that person, how can I marry? Subhashitam is that. You know, a person who wants to marry a girl, then the girl will ask grammatical question, Vigasya and Vihaya. Similarly here also, it is Abhyasya is Yavanta. Purvaka Dhatu then Lyap Pratyaya. Abhyasya is equal to Abhyasam Kritva. Okay, not Shashti. If it is Shashti, then what is the Pratipadikam? Abhya. How can it be? For Shastrani Aditya Medhavi Abhyasya Punah Punaha Punah Punaha Abhyasam Kritva Shastrani Aditya Param Brahma Vignaya Ulkavat Yatha Utsate. So Brahma Jnanas Utpattehe Anantaram Kim Karaniyam Shastrani Heyani Tektavyani Brahma Jnana Paryantameva Shastrani Upadeyani Anantaram Tektavyani. So here the Acharya he quotes from the Amrita Nada Upanishad. Jnanasya Brahma Jnanasya Prapto Shastranam Shastra Adhyayananam Shastra Adhyayanasya Apeksha Shastranam Adhyayanam Apekshitam Brahma Jnana Prapto. Shastra Jnana Prapti Anantaram Brahma Jnana Prapti Anantaram Shastreihi Brahma Jnana Praptihi Brahma Jnanasya Brahma Jnana Prapti Anantaram Tektavyani Shastravyani. Tavat Kalam Shastrasya Shastranam Adhyayanam Kartavyam Shastra Adhyayanam Apekshitam Tavat Kalam. Adhyayanasya Krute Kim Apekshate Ka Apekshate Medha Apekshate. Medha is required. Garahana Dharana Shakti. The one who has got Medha is Medhavin. Akaranta Shabda. Medhavi. Therefore, Medhavi Purushaha. Shastrani Aditya Shastrasya Adhyayanam Kuryat. Jnanasya Praptau. Medhavi Purushaha. Shastrani Aditya Shastrasya Adhyayanam Kuryat Shastrani Aditya. Having studied the Shastra Adhyayanam Kuryat Tadanantaram Kim Karaniyam Punaha Shastrasya Abhyasam Kuryat.
Punah punaha avritihi. Shastravrittihi. Not one time is enough. One Upanishad. Again and again and again. Punah punaha avritihi. First round, second round. Avritihi kartavya. First is Adhyayanam. Then that after Adhyayanam, that Shastra is known. But the Shastra should become the Drida Jnanam. Shastra Jnanam should become a Drida Jnanam in the mind. Therefore, Adhitasya Shastra Vishayasya Manasi Dridhataya Sthapanartham Sthapanaya Punah Punaha Abhyasam Karaniyam. By whom? By Vedabhina. Tena kim bhavati? Tena samyak jnanam prapnoti. Prapyate. Tena. Therefore, Parambrahma Vijnaya. Therefore, Jnanotpattehe Purvam. Parambrahma Vijnaya. Jnanotpattehe Purvam. Yat Shastram Yasya Shastrasya Adhyayanam Tata Punah Punaha Abhyasam Yasya Kritavan Medhavi. Saha Medhavi Brahmajnanasya Praptehe Anantaram Shastrasya Nirakaranamapi Kuryat. That is the second line the Acharya says, Param Brahma Vijnaya, having known that Param Brahma, the Medhavi, first he did Shastra Adhyanam and then Shastra Abhyasa, Punah Punaha Abhyasam Kritva, Kimartam Abhyasa. Abhyasa again and again is, this stands for Mananam and Nididhyasanam. Therefore, Manasi, Jnanam, Dridhataya, Tapanartham, Abhyasam Kritavan, Kritva, Tena, Tena, Brahmajnanam Siddhyati, Anantara Kim Karaniyam, Param Brahma Vijnaya, Yatva, Ulkavat, Atha, Tani, Shastrani, Utsujet, Tan Yatotsujet, goes to Sandhi. Ulkavat, Tani, Atha, Utsruje. Sandhi is Ulkavat. Ulkavat, Tena Tulya Vatihi. Patita Sutram is Pati, Pratyaya. Like Ulkavat. Ulkavat, Pati Pratyaya. It's indeclinable. Pati Pratyaya is Tena Tulya Vatihi. It is indeclinable. So Ulkavat, Ustruje. That is, see, Ulkavat is meaning, Ulka is Kashta. Ardha Dagda Kashtavat. So in those days, to travel in the night, they carry a lamp, not a lamp, they carry a wood in their hand with a cloth tied in it, and it will be burning. The cloth will be dipped in some fuel, oil, and they light it and then they carry. Or the wood itself will be burning, that they carry in the night to see the path, to see the way. Once they reach the place, then what is the use of this, the wood which is, it was burning, half burnt wood, that they throw it, because having reached the place, that this Ardha Dagda Kashtasya Kim Prayojana. The wood which they used, the wood, burning wood, which they use as the torch to reach the place. Having reached the place, what is the use of this this torch wood?
they throw it. Tadvat utsajet Brahmajnana praptyanantaram Shastrasya Sarjanam Shastrasya Tyagaha Karaniyaha. So the idea is one should not get emotionally attached to the Shastram. Use Shastram and then give up. The Medavi who studied Shastram, in fact, he was the one who prayed for Grahana, Dharana, Shakti and all. That Medhavi put a lot of abhyas, work on it, and Apunaha abhyasam kurutva, then Param Brahma Vijnaya, Shastram Aditya. Adita is Adhyayanam. He did Adhyayanam. And he assimilated the Vedavi. He assimilated the Jnanam very well. After that, the Shastram has done the purpose. Then what is the use of Shastra? Ulkavata Utsrujayat. Vedavi who had sadhane sadharatta buddhi. Sadhane sadharatta buddhi. Therefore only punaha abhyasya, vyasam krutva. Repeated Shravanam, Mananam. He did. So all this requires the Shastra. Therefore, make use of the Shastra. Aditya referring to Shravanam. And Mananam also we can take. Abhyasya we can refer to Nididhyasa. Therefore, by Shravana, Manana, Nididhyasana, Param Brahma, Jnanati, he gains Brahma Jnana. Therefore, Medhavi becomes Vijnani now. Medhavi becomes Vijnani. And the Vijnani, we use the word Jnani as well as Vijnani. So Jnani meaning the one who has got Proksha Jnana. Vijnani is one who has got Jnani is one who has got Paroksha Jnana. Jnani is Aparoksha Jnana. Vijnani has got Jiva Brahma, Bodhaka, Vakya, Akandartha, Vakya Jnanam. So Vijnani. Therefore, this Aparoksha Jnani Vijnani, Tani Shastrani Utsaje, may give up the Shastra after that. Don't develop any, let him not develop any rasa for this study of the Shastra further. That is another big samsara, big bondage. The focus on study is there, Shastram is there as a sadhana. The sadhya should be clear for that this is a sadhana. After that, the sadhanam should be discarded. Ulkavat, Param Brahma Vijnaya. That is what Vedavi is. Always Vedavi, Buddhiman. Then only is Buddhiman. Otherwise, Abuddhiman. Only in Shastra Adhyanam he has got Buddhimatvam. Giving up, he doesn't have that Buddhi. Therefore, Yat Shastram Purvam Sartakam Abhavat Tadeva Shastram Brahmajnana Prapti Anantaram Nirartakam Bhavati Tasya Nirartakasya Shastrasya Buddhiman Purushaha Yajet Utrajet Ulkavat Shastrani Aditya Punaha Abhyasam Krutva Param Brahma Vijnaya then Tani Utrajet. Because it has served the purpose. What is the use of that Shastra? It is not of any use anymore. Therefore, let him give up. This Shruti says. Next sloka we will see. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha
ಹರಿ ಓಂ ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣ್ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಿ.